এটা বজাত তাৰপিছত সামৰিলো আৰু কালি আমি বহুত stress হ'ল কিন্তু। I still take full responsibility for it. because you trusted a Yes. woman I know Oh my God. so Casual. so yeah so by the way my entire office consists of like around 15 people so all of them are guys so I am the only woman in my office She's and precious. yeah the way they trust a Logale woman tune change হৈ গ'ল ইয়াৰ। exactly She's precious. No, there's a hint of sarcasm in that no Yeah, it's sarcastic. Like, hey, tomar some young schoolgirl when her boyfriend dumps her. My only fault was মই I তাক বিশ্বাস trusted that কৰিছিলো. guy so তেনেকুৱা আৰু I did everything but You I broke my trusted him. heart. Yeah. আৰু কাৰেণ্টলি যদি এটা মিম চলি থকা নাই নেকি এই যে 14-year-old Okay. if you have seen Instagram there is this current হেৰি so এই যে আমি যে ব্ৰেকেটত যে he believed she believed এতিয়া মানে কাৰেণ্টলি মই লাষ্ট দুদিনৰ পৰা হেয়া মিম দেখিছো ল'ৰাটোৱে কিবা কয় then the girl 14-year-old girl believe that they will stay forever together amuk tamuk মানে তেনেকুৱা টাইপৰ জোক আৰু but anyway let's coming back continue, to yeah. our আমি আলহী মাতি আলহী আৰু নিজৰ ষ্টৰী কৈছে আলহী আলহী মাতি আমি ইন্ট্ৰডাকচন নিজৰ মাজতে কথা পাতি আছো ইন্ট্ৰডিউস her yeah so Afreen তুমি APSC clear কৰিছিলা 2018 ত right so correct me if I'm wrong all Assam rank 21 right my god কিমান মানুহ exam দিয়ে বে এইটো exam Around a few 15,000 thousand, huh. because A few thousand. yeah. initial first তোমাৰ prelims ত কিমানে দিয়ে Around 25,000. My accurate figure to show Accurate, now. My but God. last time So- because I gave it the exam too, so my roll number was somewhere around 10,000. Yeah. So I'm expecting at least 20,000 মানুহে তোমাৰ so ধৰি লোৱা 20-25,000 মানুহে দিয়ে আৰু আৰামছে। so 20-25,000 মানুহে দিয়ে prelims ৰ পিছত কিমানে ক্লিয়াৰ কৰে exam Prelims are pisod around 5,000 মানে clear. 5,000 মানে ক্লিয়াৰ কৰে 5,000 ৰ পৰা কিমান হেৰি হয় এবাৰ আমাৰ 95 জন select হৈছে ACS. 95 জন select মিলাই হৈছে। 204, 205. so for interview কিমান জন select হয় about 95 For people interview, no. There's like এটা পোষ্টৰ কাৰণে দুজন মানুহ বা তিনজন মানুহকে চাই। all right so যিমান opening so আছে post কিমান থাকে তোমাৰ সেইটো তোমাৰ 95 ৰ কাৰণে যদি দুজন depend তিনজনকে কৰে। হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ধৰি লোৱা around 40-45 মান হ'ব চাগে হয়নে so dude 40-45 মান পোষ্টৰ কাৰণে তোমাৰ 20,000 মানুহে এক্সাম দিয়ে বে this is no joke পোষ্ট সদায় কিন্তু চেঞ্জ হয় এবাৰ Of course. depending Yeah. কিমান কোন কি retire হৈছে obviously This is no joke. so yeah So my roommate is prepare কৰি আছে he 2 বছৰৰ পৰা he has every time he clears the prelims but cannot মানে is not being able to clear the mains but this time I'm really confident that he is going to do it optionals কি তাৰ I think it is history নেকি Oh, I'm sorry What did you Himanshu take? যদি মই পাহৰি গৈছো my options are political science and education. I have seen মানে জি ষ্ট্ৰীমৰে নহওক কিয় তোমাৰ যেতিয়া কি আছিল অপচনেল Pol science or education. political science or education So মানুহে কিয় মানে why is that কি জি ষ্ট্ৰীম whatever you studied but ACS বা civils যেতিয়া হয় ন they choose either pol science or history মানে why is that For me, Pol Science more used to because more already degree to major Pol Science. Yeah. And I think Pol Science helps because my general studies or Pol Science you're already covering Indian polity by history. Heda hudi boy. So like you So, know, one stone, two birds, two yeah, birds, yeah. one stone. Wow, So, that's ho smart. jai, aaram se ho jai. fucking smart anyway tell me about your younger life ক'ত তুমি schooling ক'ত কৰা মই St. Mary's Guwahati, তাৰপৰা Okay. metric, আৰু Maria's Public School পৰা +2. মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুল ক'ত আছে গুৱাহাটীতে বিৰকুচি, নাৰেংগী. ওকে মই ডিব্ৰুগড়ৰ হয় একচুৱেলি আই ডোন্ট নো ইমান clueless. মানে ৰিয়েকচনটো চাব ৰখি আছিল আৰু I was born in Dibrugarh. হয় নেকি Yeah. মোৰ Okay. নানি ডিব্ৰুগড় হয়। ওকে ডিব্ৰুগড় ক'ত ডিব্ৰুগড় নাজানো মই কিবা চিনেমা হল নেনা চিনেমা হলৰ আচ্ছা নেনা চিনেমা হলৰ ওচৰত ওকে এতিয়া আই থিংক নেনা হেৰি কৰিলে নেকি ভাঙিলে এতিয়া নেকি ভাঙি এতিয়া? দিলে, ভাঙি ভাঙি দিলে ওকে ডিব্ৰুগড় ইজ এ নাইচ প্লেচ ইটস এ ডিব্ৰুগড় তোমাৰ ঘৰ হয় কমেই মোৰ but ৰাস্তাটো ভাল লাগে গোটেই চাহ বাগান থাকে ন yeah so ডিব্ৰুগড় I'll tell you one interesting fact about ডিব্ৰুগড়ত কি হয় তোমাৰ the older generation আমাৰ ওপৰৰ generation মানুহবিলাকে this is what they have to say they say normally তাহাঁতি কয় যে people who go to ডিব্ৰুগড় to settle don't go anywhere else after that Okay. so it's if someone goes to ডিব্ৰুগড় to settle that's the place they are going to stay so
সেইকাৰণে তোমাৰ লখিমপুৰৰ পৰা যিমান মানুহ আহে নৰ্মেলি দে ষ্টে বেক বিকজ ইটছ এ ভেৰি লেড বেক প্লেচ ইটছ নট ডেভেলপড ইটছ নাথিং বেচিকেলি ব্ৰিটিছৰ টাইমৰ পৰা একেই আছে নাথিং হেজ চেঞ্জ ষ্টিল বাট ইটছ এ নাইচ প্লেচ টু ষ্টে দে লেছাৰ পিপল মাছ লেছাৰ পিপল দেন দে আৰ ইন গুৱাহাটী less people places to go মানে to explore Slow yourself pace of life. yeah very slow pace of আৰামছে life থাকে। দোকান চোকান বন্ধ হয় দিনত চব শুব হৈ যায় দুপৰীয়া afternoon ভাতটো খাই। siesta Yeah. Afternoon siesta. Which Assamese people are famous for. yes Yeah. মোৰ ভাল লাগে দিনত শুই Right. So I think তুমি আমাৰ অফিচৰ এটা মানে স্লিপিং এৰিয়া ক্ৰিয়েট কৰি দিব লাগে। You should Yeah. tell অ, them. ইয়াতে একদম বিন বেগ কেইটামান দি দিবা yeah couch so this is the studio our offices Offices, yeah, different. so anyway স্কুলত কি কৰি ভাল পাইছিলা মানে স্কুলত মই দুষ্ট কাম কি কৰিছিলা that's what I'm interested Oh, in by the way, you know, no, St. Mary's is a all girls school. yeah yeah of course Okay. তেতিয়াতো আৰু So আৰু I'm দুষ্ট sure কাম। that বহুত stories আছে। কিলে No, নাজানিব পাৰে I don't know, no. I didn't So- know that. Okay. Okay. St. Mary's, no? St. Mary's, yeah. Dibrugarh, does St. Mary's in Dibrugarh যিটো, has boys boys and girls both. girls, I know. St. Mary's in Dibrugarh is also notorious আমাৰ for ইয়াৰ some convent. reasons or something. I know. notorious A little bit notorious, yeah. না আমাৰটো notorious নাই হেনেকে Notorious মানে notorious in the sense তোমাৰ school level notorious হা, আৰু school তো ধৰি লোৱা আমাৰ not like wanted Interpol or most Extra level wanted list notorious. yeah না স্কুলত মানে মই ইমান ষ্টুডিয়াছ নাছিলো Okay. মানে বেছি বদমাছি কৰি ভাল পাওঁ অকমান কেনেকুৱা বদমাচি কৰা? ক্লাছ বাংক কৰি হোমৱৰ্ক নকৰি okay that is to পুৰা that is checklist to, আৰু yeah, homework একদম নকৰা খেলি class বাস্কেটবলে খেলো মানে আই ৱাজ লাইক বেড এট বাস্কেটবল Yeah. বাট মানুহে ভাবে কি বিকজ মই ওখ হয় মই বাস্কেটবল You'll be খেলিব good at পাৰিম বাট আই ৱাজ নট গুড এট ইট বাট আই ষ্টিল লাইক টু লাইক জাষ্ট প্লে বাস্কেটবল এনি আৰু Okay. মন গৈছে Good. okay What interesting fact মই কেতিয়াও you school used to bunk do in কৰা নাই school? I never bunked classes in school. I was not that smart, but I used to work really hard and I was kind of school captain asilo. Then I was, always associated Nerd. with, yeah. Nerd. Yeah. Exactly. So kind of, or exhibition, science exhibition, that was my craze. I never used to play any game. Eku khele nekhelo moi. I was really interested in all of the other things. So there was always, I felt as if my teachers expected a lot from me, but I knew that I was not that smart. মাই টিচাৰ্ছ ৱৰ লাইক এইজনী পঢ়িলে নহয় ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নপঢ়ে কেলে সদায় মানে দে বি ইন ডিছপেয়াৰ কি কিয় নপঢ়ে কাৰণ মই মানে ঘূৰি ফুৰো ন আৰু কিন্তু ৰিজাল্ট ঠিকে হয় ৰিজাল্টটো হা সেইটোৱে like studious student or মানে although according to you তুমি I am নপঢ়া not I was but so still, bad anyway. So I used to more debate কৰিছিলো স্কুলত but স্কুলত I realized that I'm a very sore loser so I lost a debate competition to my friend and I think I don't know I got the third position and he was the first position so I basically cried because I got the third position I did not win I had an example recently tomar how you behave when you lose or something didn't work out so I know that undercurrent চলি আছে exactly so yeah basketball খেলি ভাল পাইছিলা okay আৰু কি বদমাছি কৰিছিলা স্কুল বাংক কৰাটো বাৰু okay I count কেনেকে নাই কৰা ক্লাছেছ বাংক কৰিছিলো yeah classes bunking I consider it as a বদমাছি homework নকৰাটো it's a given everyone does it আৰু maths খুব বেয়া পাইছিলো I hated maths okay like I couldn't be like একেবাৰে নোৱাৰিছিলো মই give up কৰি দিও কিন্তু মেট্ৰিকত ভালে হ'ল because I realized ki once I apply myself to something মই পাৰো হা Okay. কিন্তু মোৰ হেতু ইন্টাৰেষ্ট নাহিলে মই Hey, I can't do exactly. anything about it that's the thing no you have to be really কিবা এটা বস্তুত ইন্টাৰেষ্টটো একচুৱেলি জাগিব লাগে তেতিয়াহে বস্তুটো হয় না so yeah tell me some stories back from your school life who were your best friends how many best friends did you have when you were in school I had a gang of best okay friends all right yeah Barsha Naina গোটেই কেইটা এটা বাহিৰত আছে মই অকলে আছো ইয়াতে but like Barsha one of my oldest best friends she's still here video হয় তাই Okay, she Hi, also Barsha. applied Niki. নহয় তাই APSC দিব নাজানো কি কৰে She was also in Delhi I guess if I'm not no wrong, she once went to upon- SMIT okay no not SMIT কোনটো আছিল এইটো SRM SRM okay I get SRM, confused between like these two okay yeah I remember her I do remember her টিফিন চেফিন চুৰ কৰিছিলা নাই namesake নাই মই Namesake, সেইবিলাক টিফিন
নাই কৰা বে তোমালোকে টিফিন চুৰ কৰিছিলা I never did it, but I had my friends who did it. কেনেকে চুৰ কৰা লাইক টিফিন টাইমতো টিফিনটো চবেই ওলাই লয় তো তেতিয়া চুৰ কেতিয়া কৰা পিৰিয়ডৰ মাজত চুৰ মানে কেতিয়া break time কেনেকে হয় মই তোমাক কৈছো আগতে বদমাছ ল'ৰাটোক পানিছমেণ্ট দিয়া ন চ' চে কম্পিউটাৰ ক্লাছেছ হয় চ' কম্পিউটাৰ ক্লাছ ইজ দ্য পাৰফেক্ট হেৰি থিং আৰু বিকজ বয়জৰ কাৰণে বেলেগকৈ হয় গাৰ্লছৰ কাৰণে বেলেগকৈ হয় বিকজ আৱাৰ লেব ৱাজ নট ডেট বিগ সৰু সুৰা লেব আছিল চ' ছোৱালীখিনি যায় যেতিয়া ছোৱালীবিলাক প্ৰেক্টিকেল কাৰণে যায় আমাৰ থিয়ৰী হয় যেতিয়া ছোৱালীবিলাক থিয়ৰী কৰে আমি আমাৰ প্ৰেক্টিকেল হয় চ' that's the time when we that's the window আৰু মানে that's the window window of opportunity window opportunity it sounds really stupid now আমাৰ এনেকুৱা নাছিলে আমি আমাৰ মানে স্কুল এছেম্বলি হয় না মৰ্ণিঙতো হয় আফটাৰনুনতো হয় তাৰপিছত এবাৰ আমি আফটাৰনুন এছেম্বলি বাংক কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে বেব্লেড খেলিবৰ কাৰণে okay oh yes Beyblade never played it I never played it but I had my friends who played it yeah oh I had like Pikachu wala Pokemon cards asile আৰু খেলি কিহত আছো পাইছিলা চুইংগামত পাইছিলা নেকি নহয় পাহৰি গ'লো আই থিংক জামৰ লগত পাইছিলে নে চুইংগাম আই ফৰগট I think, so I used to collect all those cards and stuff মজা বে মই তেতিয়া মানে I was not really interested in all those but due to peer pressure I always tried to fit in so my friends were WWE cards big show oh hetu I think Big WWE Show, was a John big bubble Cena. de boomer লগত Oh. দিছিলে exactly John yeah. Cena তাইছতে আৰু So I কিছটা used to have আৰু that কিছলে Undertaker আছিল Undertaker yeah. Undertaker আছিল Undertaker বেয়া ফেন আছিল লগৰ I tried really hard to fit in but I never could never came to love all those things আৰু মজা আৰু মুভি চুভিজ কি চাই ভাল পাইছিলা সৰুতে মই হ্যাৰি পটাৰ I was okay such a you are the nerd now yes So, you're a yeah. nerd no yeah I guess হেৰি পটাৰ কিতাপ চিতাপবিলাক পঢ়িলা গোটেইখিনি গোটেইখিনি পঢ়িলা সৰুৰে পৰা ক্লাছ 4 মানৰ পৰাই কি কোৱা বে মই Oh, হেৰি বে। পটাৰ ক্লাছ 4 এক্সিষ্ট কৰে বুলি গমেই নাপাইছিল মোৰ মাহঁতৰ টেনশ্যন আছিলে কি হ্যাৰি পটাৰ পঢ়ি থাকে স্কুলৰ কিতাপ নপঢ়ে সেইটো মানে তাহাঁতৰ টেনশ্যন and they would like complain to the teachers and teachers like পঢ়ে to at least আজিকালি কিবা বাচ্চা তো reading পঢ়ে। habit নাই তাকে। সেইটো and তাহাঁতে complain কৰি থাকে teacher and they made me feel so guilty about reading Harry Potter Oh, by the way, Hey, since we're babe. talking about school experience, I'm because to me, I think you studied in a co-ed school. I studied in Yeah. a co-ed school, and we being girls, I always have this question. So, Tumalukar, how did you interact with boys at like during school time? Like, what was it? Can I go? How is it different for studying in an all-girls school? How did Tumalukar Laura log pala kot log paisila? Where did you used to meet the cute guys? So, you guys টিউশন tuition yeah Tuition exactly eventually Tuition তুমি was- 8 9 ত গৈ আহি কৰা but সৰু ক্লাছ থাকলে like Yeah. class 5 class 6 তেতিয়া তেতিয়া I was interested in like Harry Potter okay like throughout my school the Okay. only guy I was interested in was Is like Harry Potter Daniel Radcliffe Daniel Yeah, I had Radcliffe. such a huge crush my longest crush আৰু এতিয়ালৈ okay ডেনিয়েল ৰেডক্লিফ ইজ sexy he has a nice smile এতিয়া ভাল নালাগে কিন্তু I don't no like I him. like He looks- মই ডেনিয়েল ৰেডক্লিফ actually the later version of ডেনিয়েল ৰেডক্লিফ মই বেছি ভাল পাওঁ I have watched all the Harry Potter movies but I never had such a hard on for Harry Potter or LOTR so most of but মানে I feel that because of this particular role only now even he have done a lot of other movies এতিয়া Yeah. but hey Harry Potter image to মানে kind গ'ল। of no got stuck. I I no mean- I disagree I feel that Because I mean you have not- no there is this one horror movie I forgot the name where he plays the dad I forgot the name he asile and he doesn't Lady look in the like a something. dad mane he doesn't he look like a doesn't. dad mane I can't see him in that Harry no I matter feel like what he acts so badly right let me yeah see bad he's acting. I only don't know, meant it to just- be Harry Potter Yeah. so that has stuck so yeah anyway coming back to the question like Oh, how did it there was one recent movie from some Harry Tomar Daniel Radcliffe for a recent movie as well. I kind of liked it. The name of the movie was Swiss Army Man. No, Swiss Army Man as well. Yes, Swiss Army. Basically, he is a dead body. Jone pari thake. what That's yes. oh, and what's Because the after story? when you are basically ki hoy tita juti mora no. So Gas release hoy. gas gets produced inside your body. Okay. So there is Paul Dano ase niki Paul Dano ase aru so he bas Daniel Radcliffe's body to tani loi goi thake aru he basically farts. That's so it. Daniel so Radcliffe bad, plays the that's dead it. body Huh? he plays the dead guy Yes, he Yeah. plays the dead. That's Swiss sad, Army Man. that's sad. yeah
Anyway, so ইয়াত আৰু কি ভাল পাইছিলা LOTR এইবিলাক LOTR মই কলেজত ভাল পাইছিলোঁ কলেজত পঢ়ি হেৰি কৰিছা LOTR মুভিজবিলাক চাইছা মানে Yeah, but দুই second এটা কথা লাগিলে কিন্তু হা। LOTR কি বুজি পাইছা oh Lord Lord of of the the Rings. I got it, I'm not a but- fan and I still understand. See. I got it. I am not accustomed to the abbreviation, so So তোমাৰ কি হয় yeah but এটা কথা দিব লাগিব ক'ব লাগিব মানে when I was small no I think Harry Potter যেনেকুৱা মানে visual effects I have never seen it before that movie maybe Spy Kids চাইছিলোঁ আগতে দেই Spy Kids চাইছিলোঁ Spy Kids was something I was crazy about but যেতিয়া তোমাৰ CD বিলাক যেতিয়া ভাড়া চাৰা লোৱা যেতিয়া people started buying VCDs at home আৰু VCD players so তেতিয়া প্ৰথম মই Spy Kids আনিছিলোঁ just কি movie just fucking crazy একদম পুৰা উৰি চুৰি যায় কি মজা লাগে চাই মোৰ ফাৰ্ষ্টখন ভাল লাগিছিলে আৰু থাৰ্ডখন Yeah. তাৰপিছতে আৰু কোৱা মুভিজ হৈ গ'ল কিতাপ হৈ গ'ল ল'ৰা চৰা পিছা লাগিছিল মানে নাছিলে আৰু মানে সেইটো মানে ইট ৱাজ নট ইভেন এ প্ৰায়ৰিটি এট দ্যাট টাইম I was like more interested in like my sports and books. আৰু নিজকে বহুত বদমাছ বুলি ভাবিছিলোঁ okay, self-proclaimed so notorious and it feels good now মাৰ্চাৰ খাইছিলা নাই ঘৰত না এইটো এজত নামাৰে আৰু সৰুতে মাৰিছিলে কোন ক্লাছৰলৈকে লাষ্ট টাইম মাৰিছিলে ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ ডিচিপ্লিন কেতিয়া কৈছিলে মাৰাটো ৰং ৱৰ্ড হ'ব ক্লাছ 2 কি কোৱা মই তাৰ পিছতো মাৰ খাইছিলোঁ ক্লাছ 2 ইজ লাইক মই লাইক আই থিংক 5 মানলে মাৰ খাইছোঁ আৰু so তাৰ পিছত নাই আৰু কিন্তু মায়ে মোক এতিয়াও ডিচিপ্লিন কৰে মই ক্লাছ 8 এতিয়া মই লাষ্ট পাওঁ মোৰ অফিচৰ মানুহৰ আগত ডিচিপ্লিন কৰিলে মানে মোৰ অথৰিটিটো ক'ত থাকিব but yeah okay বুজিছোঁ মাকবিলাকৰ এইটো থাকে I mean তই একো নাজানো এই যেনেকৈ কৈ দিয়ে আৰে so তোমাৰ মায়ে did she visit your office yeah she has okay সব কৈছে so yeah let's talk about her I mean school life let's talk about your college life by the way she studied in Miranda right so anyway I had to ask one more question class 8-9 তোমাৰ টিউচন কৰিব যাওঁতে ল'ৰা ছোৱালীৰ পিছা লাগে নে নাই মনত নাই আছিলে কেইটামান but like I think I'm also guilty of it no I don't know about 8-9 not but I do know jitya ami so how I met her ठीक है so we used to class 10 odds again so there was this one oh by the way I remember name of the teacher Hoggen sir so there was this one Hoggen sir he is no longer in this world he passed away so teorata ami tuition korisilo and that's how কথা বতালে okay so teneke moi Afreenok log paisilo tuitionot and then I don't know তুমি জানা নে নাজানা but then she was very popular okay by the way কাৰণ because তাতে ল'ৰা ছোৱালী সব আহিছিল ন টিউচন কৰিব so ডন বস্কোৰ ল'ৰাবিলাক আছিলে ডিজনীলেণ্ডৰ আছিলে and then ডিজনীলেণ্ড কি বস্তু হয় ডিজনীলেণ্ড is the name of a school হয় কপিৰাইটস কেনেকৈ ফলে না oh by the way because Maria's public school Guwahati তাকে so এতিয়া ডিজনীলেণ্ড নহয় এতিয়া ডিজনীলেণ্ড নাম কি হৈ গ'ল সুদৰ্শন লাল নে সামথিং হৈ গ'ল আৰু কি হ'ব so yeah তো I remember যেতিয়া টিউচন শেষ হোৱাৰ পিছত ল'ৰাবিলাকেও ডাইৰেক্টলি সুধিব নাহে ন চ' দে হোৱাট দে ডু ইজ তোমাৰ লগৰ ছোৱালীজনীৰ লগৰজনীক সুধিব আহে তো তোমাৰ কথা বহুত ওলাইছিলে চ' ইয়া আই ৰিমেম্বাৰ আজি তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গম পাইছোঁ দেই মই একো গম নাপাওঁ সেইটোৱে আৰু এতিয়া জাষ্ট যেতিয়া মানে ভাবি আছোঁ it's not your fault although you're a woman so yeah তোমাৰ কথা সবে সুধিছিলে কিন্তু I do remember that so you are quite popular আৰু টিউচন গ্ৰুপত at least মই পাত্তা নিদিছিলোঁ ন I used to be very awkward around boys so I would feel like ki oh god they're so different they look different they smell different they walk different they talk different হেনেকে ভাবিলে মই কথা নাপাতো তাহাঁতি ভাবে কি I'm arrogant but actually I'm just awkward সেইটো বহুত দিন লাগি আছে because I went to like a girls school তাৰপিছত মই girls কলেজত আছিলোঁ and then masters I had to like mingle with like boys in my classroom yes Miranda to girls মানে college Miranda is also all girls college হেতু কিন্তু সঁচা কথা দেই সৰুৰ পৰা মানে I believe যে সৰুৰ পৰাই we have to all study co-ed because women they have their mothers and their sisters and their aunties to teach them what to do around boys আৰু কেনেকৈ behave কৰিব লাগে but boys ল'ৰা মানুহে actually সেই education to কেতিয়াও নাপায় so all girls school is fine all boys school is a fucking zoo মই কৈছো না আমাৰ I had
আমি স্কুল এক্সিবিশ্যনৰ এইবিলাকৰ কাৰণে খুব ঘূৰিছিলোঁ মানে টাইমত লাইক এট অল মানে টু মাছ ইন টু ইট আৰু খুব ঘূৰিছিলোঁ আমি বেলেগ বেলেগ স্কুলত চ' whenever we used to go to a all boys school because আমাৰ কোৱেড আছিলে লাইক আমি যেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ I was more closer to my female friends and my male friends no difference আৰু আমি তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁ ঠিক আছে চ' যেতিয়া আমি এইবিলাক স্কুলবিলাকত যাওঁ ন চ' স্কুলবিলাক কেনেকুৱা থাকে বিল্ডিং এনেকৈ থাকে ক্লাছেছবিলাক আছে এইফালে তোমাৰ আগফালে প্লে'গ্ৰাউণ্ড থাকেতো এইফালৰ পৰা মানে মানুহবিলাক আহে আমি এইফালৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ ন বইজ ল'ৰাবিলাক বেছিকেলি একদম চিৰিয়াখানাৰ বান্দৰ টাইপ নাই নুলিয়াই বাট ডেটছ দ্য একশ্যন আৰু খিৰিকী আছে এনেকৈতো ধৰিবই ন খিৰিকীটো ধৰিতো এনেকৈ চাব ইফালৰ পৰা চাব এনেকৈ কৰি কেনে মানে সঁচা কৈছোঁ আই হেভ চিন ফ্ৰম দ্য আদাৰ ছাইড মানে বেচিকেলি একদম তোমাৰ বান্দৰ টাইপ লাগে বান্দৰ এইখিনি মানে বেলেগ বস্তু বেলেগ জেগাৰ পৰা বেলেগ এটা বস্তু বেলেগ এটা জীৱ জন্তু আহি দেখিছে তেনেকুৱা নিচিনা বিকজ ল'ৰা মানুহ বেছিভাগ বইজ স্কুলত তোমাৰ most of the boys বেছিভাগ ল'ৰাৰ কি হয় the only females in their family are their mothers or their sisters and they don't have that much of a close connection with their sister and their mother figure is different mother is মাক আৰু বেলেগ নৰ্মেল ছোৱালীৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে so mother is the one who controls us so it's a different thing আৰু so I think সবে actually হেৰি কৰিব লাগে একেলগে থাকিব লাগে I think so too কাৰণ like for me it was very awkward masters or গৈ পেলাই and I'm like in a classroom full of boys and I'm like কিয় এটা এনেকুৱা but then later মানে তাহাঁতৰ লগত মোৰ ইমান ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গ'ল ন এনেকুৱা নালাগে কি কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু এতিয়া মই আজিকালি লগ আই এম ফ্ৰেণ্ডছ উইথ লাইক গাইজ এণ্ড গাৰ্লছ আৰু ইমান জেণ্ডাৰ বেছড ডিফাৰেঞ্চেছ কৰি নাথাকোঁ আৰু কি বাট লাইক আল্টিমেট দ্য পইণ্ট ইজ কি obviously মানে আমি গাৰ্লছ স্কুলত ইটছ ডিফাৰেণ্ট বাট লাইক আল্টিমেটলি বিকজ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ইজ a co-ed world না it's not like a girls world or boys world একদম তুমি you're absolutely so eventually you learn it's like being thrown into the pool and then you learn how to swim but like ultimately you learn হসা so ultimately of course no you have to learn but lora bilak basically like boys school or lora but yeah boys school or lora bilak ki hoy basically ami bandor hoy we are monkeys we are chimpanzees innate quality yes this is our innate quality if you mane what makes us happy eating and sex yeah right so এইটোতে মানে যেতিয়া তুমি কৈছা না অসমীয়া ৱৰ্ডৰ কথা তোমালোকৰ ল'ৰাবিলাকৰ এটা টান আই থিংক টান ৱৰ্ড হয় সহনশীলতাটো নাই চ' সেইকাৰণে তোমালোকে নিশিকা বস্তুবিলাক গম পাইছা চ' তেনেকুৱা তোমালোক মানে ল'ৰা জেণ্ডাৰটো নহয় because we are women yeah no I agree no you're কাৰ ছোৱালীবিলাকৰ ল'ৰাবিলাকৰ মই কম তোমাক কিয় হয় বস্তুটো বিকজ সৰুৰ পৰাই ল'ৰা মানুহ হ'লে মানে mothers are spoiling them mothers spoil their sons and the fathers spoil their daughters right বাপেকে ছোৱালীক ভাল পায় মাকে ল'ৰাটোক ভাল পায় and since মাক এটা ল'ৰা আৰু ছোৱালী মানে whatever gender your child is your mother is always the first thing but mother always gives first preference to the boy so lora besi bhal pai no so boy is always spoiled like my boy can never be wrong my boy can it's okay he will learn himself tenukwa hoy so ei karone I believe that's the reason and especially jiblak lorar bike bhoniek na thake the only female figure in their family is their mother they are even more spoiled because গম পায় আৰু এভৰিৱান দে আৰ দ্য চেণ্টাৰ অফ এটেনশ্যন এণ্ড সেইকাৰণে এনেকুৱা মানে চিটুৱেশ্যনত আমি ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে উই আৰ অলৱেজ মানে টেকেন ফৰ গ্ৰেণ্টেড আৰু যে ইটছ অ'কে ল'ৰা মানুহে কৰিবই সি শিকিবই এণ্ড অলছ' আমাৰ জিন্সবিলাক ইটছ ডিফাৰেণ্ট দেন উই আৰ নট so we are not we are not genetically disposed to raise families and take care of our children we are more let's go it alok kazia lagim let's kill something so that others can eat but that's like learned social behavior na yeah no I agree no you're right now that I think about it now that I think about it they agote na bhaba nasile মই বহুত aggressive হয় like আৰু aggression to মই গম পাইছো কি like মই যে boxing শিকিছিলো okay so that's a new news কিটা শিকিছিলা boxing is to my last year a few months okay like around 9-10 months around 11 months almost
So that was fun. আৰু মানে তাতে আমাক কি কয় কি you have to like attack out of aggression. So basically aggression ahe ha, but because I'm a girl and I'm a horror pra mane I'm not allowed to express it. Okay. And suddenly I'm being told ki now you have to express it, you have to hit this. And then that was also like a very challenging and learning experience more karone ma notun ke hiki aso notun kotha. So that was fun. মজা হবে হেডু পুৰা ট্ৰেইনিং দিলে আহি যায় মিৰাণ্ডাৰ কাহিনীবিলাক কোৱা মিৰাণ্ডাৰ কাহিনীবিলাক মিৰাণ্ডাৰ কাহিনী So, just to interrupt you here, I had a college more than teacher. She was engineering college. You don't pay that much attention to English and other languages basically. So it's all about maths, physics, everything. So I had a teacher who was pass out of Miranda College or pass out. She was House. Miranda House. I'm sorry, College. Miranda House or Miranda House, okay. pass out. And she was one of the smartest people I knew in college. Although she was in a technical college and tar bikhe ko kaam nai, just horu horu kitab duta thake aru poribo lage. কি ইংলিছৰ আছিলে Yeah, she was English department or asil time. So I don't know where she is right now. Probably in US, I think. Probably in US because she was telling by the end that she was going to US after leaving the job. So anyway, continue. হেনেকৈ একো নাই যোনটো মানে ভাবে মিৰাণ্ডা হাউচৰ কথা কি ভাবে মানুহে মিৰাণ্ডা হাউচৰ কিবা কথা কিবি কি ভাবে প্লিজ the stereotype কি ভাবে বে? যোনটো গাৰ্লছ কলেজৰ যোনটো টিপিক্যাল stereotype থাকে হা কেনেকুৱা টাইপৰ stereotype থাকে নহয় I honestly do not know. Seriously, I want honestly to do not hear know. too mane no, in fact given I was also studying in North Campus moyo Miranda House of both rumors khunisu but What kind of rumors? so okay what kind of কোৱা? rumors? so তুমি কবা আৰু if I'm right near wrong so এটা তো whole swali bilak almost 99% swali bilak বহুত arrogant থাকে Miranda they have like আমি all girls are like গুটেই কেজনী মানে মিৰাণ্ডা হাউসত দুটা টাইপৰ ছোৱালী থাকে এটা লাইক দে দ্য ওয়ান্স উইথ দ্য কুইন বি আৰু এটা টাইপ হ'ব কি হু আৰ লাইক দ্য মানে একদম নাৰ্ড একদম গীক মানে কথাই নাপাতে কাৰো লগত চ' ইন বিটুইন নাই চ' আমাৰ ধৰা বাকী কেইটা কলেজৰ ইন বিটুইন ধৰণৰ ছোৱালী আছে হু ইন বিটুইন বিলাক কি হয় চবৰ লগতে মিলিব পাৰে চ' মিৰাণ্ডাৰ লাইক হাই প্ৰফাইল ছোৱালী নহ'লে একদম নাৰ্ড আৰু চ' দেট ইজ ওৱান থিং লাইক মিৰাণ্ডাত ইউজুৱেল কমন ছোৱালী এক্সিষ্ট নকৰে বুলি চ' দেট ইজ ওৱান থিং এণ্ড দেন তেনেকুৱা ধেৰ কিবা ৰিউমাৰ্ছ এণ্ড দেন চাম আদাৰ ষ্টাফ আছে আৰু কেনেকুৱা rumors আছে কোৱা না বে চ' I like এই যে আমি rumors. উই টক এবাউট জেনেৰেলি অফিচত যে আমি আই কেণ্ডিৰ কথা পাতো যে লাইক চুগাৰ ডেডিজ এণ্ড অল Oh yeah. So there is also a rumor য'ত মই শুনিছোঁ যে Miranda House is famous for Sugar reviews. sugar babies. Okay. সেইটো সেইটো মই আজি first time শুনিছোঁ। সেইটো মই শুনিছোঁ কিন্তু বহুত শুনিছোঁ চ' মই arrogant-টো শুনিছোঁ, you know, arrogant sugar daddy wala rumors, like sugar first baby time. yeah so another Miranda House and second was IP was also famous for that because IP was again tomar all girls college asile North Campus so yeah so anyway tomar experience ko how did you feel studying in Miranda House I loved it. Okay. I just loved it because তাতে মানে মোৰ নিজৰ স্পেচ এটা আছিলে হয় নেকি? আৰু হাই প্ৰফাইল ছোৱালী হেনেকো আছিলে নাৰ্ডছো আছিলে কিন্তু আই ফিল লাইক দে ৱাৰ লাইক চ' মেনি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ পিপল আৰু মানে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে কি এজনী মানে হাই প্ৰফাইল হয় কাৰণে শ্বি ৱন্ট বি নাৰ্ডি আই ন' পিপল যোনে মানে একদম মানে কুইন বি টাইপো হয় পঢ়িও আছে লাষ্টত গৈ পেলাই US-ত মাষ্টাৰ্ছো কৰিলে আইভি লীগৰ পৰা মানে চব ফালৰ পৰা মানে অছম আৰু সেনেকুৱা টাইপৰ ছোৱালীও আছে আৰু ফৰ মি like I really appreciated it because tate mane moi college at mane ki koru ha I do really weird things like moi college jam tasot class no koru ha tasot moi kobat eta nijor eta spot bisai bile kiba novel pohi rakim kiba kitab pohi rakim I won't attend classes second my attendance komi gosle but I would be in the college campus to bahut dhuniya asile so hebu ulta pala kam kori asilo and I would just be completely lost corridors like them days look like khuskari and nobody would bother me they just accepted me like Hedu like there was no pressure to conform. Hedu kane more both Miranda House I had like the best time ever. মই কলেজত বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িছিলা Nobody judged me for not going to class. Nobody judged me for drinking. My professor judged me. There is one professor of mine. এজন প্ৰফেচাৰ আছে হা চ' তেওঁ এদিন মোক কৰিডৰত তোমাৰ হেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰুমবিলাক নাথাকে জানো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰুমৰ আগত ছাৰে লগ পালে চ' প্ৰফেচাৰজনে কৈছে আৰু বৰ্ষাজী আপ কেছে হ হি ইজ এ বিহাৰী বাই দ্য ৱে চ' তেওঁ মানে সেই এক্সেণ্টটোত কয় আৰু বিহাৰী এক্সেণ্টটো যিটো আৰু বৰ্ষাজী আপ কেছে হ মানে ছাৰ ঠিক কেছে হ এণ্ড হি ৱাজ লাইক হি ৱাজ চ' চাৰ্কাষ্টিক উইথ মি হোৱাট হি ছেড কি
आपको तो क्लास आना होता नहीं है आप कॉलेज क्यों आई তোমাৰ নিচিনা ময়ো কি কৰিছিলোঁ কলেজত গৈছিলোঁ ক্লাছত যাওঁ নাযাওঁ সেইটো পিছৰ কথা চ' ধৰি ল'লে প্ৰফেচাৰ সেইটোৱে आपको तो क्लास आना होता नहीं है आप कॉलेज क्यों आते हो घर ही में बैठ जाया करो বোলে চ' মানে বেয়া ডাউন দিছিলে আৰু মোক তেনেকুৱা আৰু প্ৰফেচাৰ shamed me for not coming to class মজা মোকতো একোৱে নকয় মোক খালি লাষ্টৰ এটেণ্ডেঞ্চটো কম হয় তেতিয়া বণ্ডটো চাইন কৰিব বন্ধ লাগে যে চাইন কৰিব লাগে য়েছ ডাইৰেক্ট সেইটো চাইলেণ্ট কিলাৰ টাইপ আছিলে they don't say anything to your face Okay. আমাৰো ছেম আছিল একচুৱেলি বাট কলেজত আই হেড ভেৰি গুড ৰিলেশ্যনছ উইথ মাই প্ৰফেচাৰ্ছ এণ্ড বিকজ লাইক এগেইন আই ৱাজ হোষ্টেল প্ৰিফেক্ট আছিলোঁ মই 2 বছৰ আই ৱাজ ৰেডি nerd alert associated with other activities and professors and wardens, so everyone knew me. So I was why although don't more you tell her the term that you were using yesterday to me ki asil tribal something oh সেইটো কৈ দিয়া আগতে। I was a tribal father figure. tribal father figure what does that mean So a tribal father figure to basically hold tomar I seen a Ben Kingsley interview recently. So Ben Kingsley so he was talking about sexy beast aru tomar Gandhi saisana movie kita গান্ধী চাইছো so মোৰ গান্ধী ফেভৰেট নহয় হেৰিয়ৰ বেন কিনছলিৰ আই ৰিয়েলি লাভ সেক্সি বিষ্ট I like him in The Dictator it's a small role it's a small role but sexy beastot মানে he was a kind of a very aggressive and crazy person or but মানে that's the thing so he told me যে he was saying যে he roles বিলাক কেনেকৈ চুজ কৰে. So that's the term he said. He's a British person or every word is so articulate and so beautiful. ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক বুজাই হে so তাতে কৈছে যে he has a lot of empathy for tribal father figures যেনেকৈ ডেনিয়েল ডে লিউইছৰ মুভিবিলাক যেনেকুৱা থাকে so that's মুভিবিলাকত মানে he's not politically correct. He might be sexist, he might be a lot of wrong things, but at the same time he's a father figure মানে whatever the other characters are doing he's the person that has the power to মানে get shit done and that has the power to punish people and do the right thing aru so he tenokor that's the tribal father figure mane ki aru horu tumar tribe ase tate the father figure he might be old, he might be old fashioned, but at the same time he's the strongest one they can get aru okay so Daniel Day-Lewis ভাল হয় লিনকনত মোৰ বহুত ভাল লাগে লিনকন চাইছা Saisu. Lincoln Saisu. Daniel Day-Lewis or my favorite movie of Daniel Day-Lewis is There No Will Country Be for Old Men There Will Be Will not- Blood. okay মই চোৱা নাই There Will Be Blood. Crazy movie. Recently মই চাইছিলো Phantom Thread বুলি এটা মুভি আছে চাবা মজ্জা মুভি হয়. চাব লাগিব Okay, let's come to the second topic. Second topic. Back to back আমাৰ shoot হৈছে নেকি? Should we take a break or should we continue? let's just continue Huh? মোৰ দেৰি হৈ আছে দেৰি হৈ গৈছে নেকি? Yeah, Oh. all right. Let's continue. 20 minutes আছে? All right. So এটা কথা মই তোমাক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ there are two things that I want to cover here. প্ৰথম কথাটো হ'ল আজি ইতিমধ্যে আজি ডেটত যদি মই ডিচাইড কৰোঁ যে মই APSC এক্সাম দি মই চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সাম উলিয়াম ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচেছ অৰ চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ চ' হুৱেৰ শুড আই ষ্টাৰ্ট মানে মই কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰাটো ভাল হ'ব নিউজপেপাৰ ডেইলি নিউজপেপাৰখন ডেইলি পঢ়িব চ' লাগিব কোনখন নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে বেছি বেটাৰ হ'ব আছাম ট্ৰিবিউন আৰু All দ্য right. হিন্দু Mhm. দুখনে আৰু এটা তৰিকা থাকে ইউ ডোণ্ট নিড টু ৰিড লাইক চেনচেচনেল হেডলাইনছ যোনবিলাক থাকিব ন লাইক কোনটো পাৰ্টিৰ কথা কি ক'লে Yeah. সেইবিলাক স্কিপ কৰিলে হ'ব ৰিড লাইক প্ৰপাৰ আৰ্টিকলছ অন পলিচিজ এণ্ড ইভেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্টছ সেইখিনি কৰিলে হ'ল বাকীটো So স্কিপ থ্ৰু newspaper পঢ়াটো মানে it's like a habit building kind of thing Yeah, নেকি? it's a habit. Okay. And you're stuck with it for life. Whole life তুমি পঢ়িবই লাগিব হয় নেকি? To be editorial up to to date. yeah Yeah, but এটা কথা কিন্তু হয় nowadays তোমাৰ since newspapers at some point মানুহে newspaper কিনা বন্ধ কৰি দিব and it's already happening actually. So if যদি মই বোলে newspaper পঢ়ি ভাল নাপাওঁ because of I have a phone, I have my computer, I have my laptop, I have internet, so newspaper বাহিৰে মই কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি? So there might be some places in Assam, say অসমৰ তোমাৰ তিনচুকীয়াৰ ভিতৰ তোমাৰ টিৱা বা ফাকে ক'বাৰ মানে ট্ৰাইবৰ ক'বাৰ গাঁও আছে য'ত গেটিং এ হিন্দু মাইট নট বি ডেট ফিজিবল অৰ ইভেন আছাম ট্ৰিবিউনো নাপাবগৈ পাৰে
right? So but they might have internet, so what should I do next, do in such a situation? এতিয়া এইটো মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ এটা আই এম পষ্টেড এট নলবাৰী তাতে Okay. হিন্দুখন নাহে নাহে। এদিন লেটকে আহে চ' ইটছ কাইণ্ড অফ লাইক লাভ কি আছে কিন্তু তেতিয়া ইউ কেন ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য ই নিউজ পেপাৰ Okay. or there's an app there's also the Hindu app আছে so Okay. তাতেও চাই ল'ব পাৰে So there's nothing wrong with downloading an app, and as long as mane So As you long get as the it gets the news. job. Okay, okay, Doesn't okay. matter the source, no. yeah. So as long as you get the content, Yeah, right? yeah. So as long as you get the content. So after that ki dhori lo moi aji newspaper pahar start dilo, and I'm continuing to start, I'm trying to develop my habit of reading a newspaper for say 4-5 months na pori dilo back to back. Now it's a habit. So how should I next approach this? নেক্সট মানে এনেকৈ নহয় কি তুমি নিউজ পেপাৰ পঢ়িলা হেবিটটো হ'ল তাৰপিছত ইউ ষ্টাৰ্ট কাৰণ তোমাৰ তাত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে সময় বহুত কম থাকে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু যিমানে সময় নাথাকে নহয় ছাবজেক্টছ বহুত বেছি থাকে চ' টাইম থাকিলেও এনেকুৱা লাগে কি মোৰ তাত টাইম নাই চ' GS জেনেৰেল ষ্টাডিজ পঢ়িব লাগিব আৰু অপশ্যনেল পেপাৰটো ভালকৈ ভাবিব লাগিব অপশ্যনেল কি ল'বা So ki loa So when did you start? So if I'm completely clueless, moi dhori loa I'm absolutely completely clueless, thik ase. So what should I do? Moi optional subject moi ki loa beshi bhalo hobo? অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ কথা তোমাক কোনেও ক'ব নোৱাৰে সেইটো হয় তুমি নেকি? নিজে ইটছ লাইক এ ভেৰি পাৰ্চনেল ডিচিশ্যন হয় নেকি? মই পলিটিকেল চায়েন্স বুলি ক'ব নোৱাৰো ইউ মাইট হেট ইট তুমি পঢ়ি পেলাই ভাবিব পাৰা কি আই হেট দিছ এইটো মই কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ইটছ এ ভেৰি পাৰ্চনেল ডিচিশ্যন বাট অপশ্যনেলটো ডিচাইড কৰি ইউ হেভ টু লাইক ইণ্টেনচিভলি প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ অপশ্যনেলছ তাৰ লগত জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজত অপশ্যনেলৰ লগত যদি কিবা ৰিলেশ্যন থাকে যদি হিষ্ট্ৰী থাকে হিষ্ট্ৰী জেনেৰেল ষ্টাডিজো আছে আৰু অপশ্যনেলখন ল'লে তোমাৰ হিষ্ট্ৰী কভাৰ হৈ যাব GSত So yeah. GSতো পলিটিকেল চায়েন্স হিষ্ট্ৰী ইকনমিক্স পলিচিজ স্কিমছ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ জিঅ'গ্ৰাফী কম্পিউটাৰ চায়েন্স জেনেৰেল চায়েন্স মেথ চব সুধিব পাৰে ৰিজনিঙো আহি যায় APSC চ' সেইবিলাক চব বেলেগ বেলেগকৈ পঢ়িব লাগিব Okay. So when did you start the entire preparation? মই এক্সাম কেতিয়া দিছিলোঁ মই 2017ত প্ৰিলিমছ দিছোঁ ন চ' টু বি অনেষ্ট মই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সিমান পঢ়া নাছিলোঁ Acha. বাট মই মেইনছৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়িছোঁ So তুমি কি আগৰ পৰাই ভাবি আছিলা ACS কৰিম বুলি? মই আগৰ পৰা চ' দিছ ৱাজ মাই ছেকেণ্ড এটেম্প্ট ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্টত মই ইণ্টাৰভিউ গৈছিলোঁ Okay. এণ্ড দেন আই ডেণ্ট ক্লিয়াৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে Okay. তাৰপিছত চ' মোৰ হৈয়ে আছিলে মোৰ বেছ এটা আছিলে চ' আই গেছ দ্যাটছ ৱাই মানে That helped you. হা By the way, তুমি দিল্লীৰ পৰা কেতিয়া মুভ বেক কৰিলা গুৱাহাটী? So you're preparing in Delhi niki? তেতিয়া মই প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ Okay. সেনেকৈ ইমান মানে আই ডেণ্ট মেক আপ মাই মাইণ্ড তেতিয়া আই জাষ্ট ডিড আই ৱান্টেড টু ডু মাই মাষ্টাৰ্ছ চ' তাৰপিছত মই আই গট থ্ৰু টেষ্ট 2014ৰ পৰা 16 চ' মাষ্টাৰ্ছ কৰা হৈ গ'ল So tis Mumbai, tis Guwahati? Tis Guwahati. Peace and Guwahati. conflict. Okay. Okay. Peace and conflict. Peace and conflict studies. Interesting topic. Interesting topic, yeah. Yeah. তাৰপিছত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ লাইক বাট আই কুড হেভ মেড আপ মাই মাইণ্ড কি মই চিভিল ছাৰ্ভিচ দিম বুলি মই যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছতে কৰিলোহেঁতেন আই কুড হেভ ছেভ 2 years but it's okay I It's still have a okay. master's Yeah. degree Learn something, Yeah. of course, yeah. No, time is never lost as long Yeah. as you're learning something. And I have a Time master's lost. degree, so- Yeah. So tomar kiman din lage? So if I start today, when can I expect say an average student like me who is maybe not that much good at writing? So moi tomar what would you say is the gestation periods are endot mur mane dhori loa exam ulwa chances more high hoy jay? Of course tumi kobo nwara exactly, so every person is a different thing. তোমাৰ অলৰেডি বেছ আছে Already more base nai be. তেল লাগিব তেল অকণমান বেছ বনাবলৈ টাইম লাগিব কিন্তু যদি বেছ আছে তেলে ইজি এৰ আছে হিষ্ট্ৰী আছিলে ন Yeah, but what I think is এইটো তোমাৰ it's up to যদি মোৰ বেছ নাই, individual of course মই গম so পাইছো সেইটোৱে ন। but after a certain period your chances of getting into an exam increases, right? Statistically speaking. I'm not speaking গম পাইছো Yeah. yeah. So তোমাৰ যদি মোৰ বেছ নাই তেতিয়াহ'লে how much time should I give? Maybe 2 years only developing my 2 base? years নালাগে 6 monthsত হৈ যাব 6 months at base. আৰামছে হৈ যাব। Yeah. So 6 months back to back হেৰি কৰিব লাগিব কিন্তু আৰু। ভালকে পঢ়িব লাগিব ভালকে টাইম পঢ়িব দিব লাগিব লাগিব। All right. So after that base bonar pisot I start appearing for the prelims and here. No. Okay. So gakhir sakhir khaisila na exam dia agot. Yeah. Actually খাইছিল মই গাখীৰ হজম কৰিব নোৱাৰো। ল্যাকটোজ ইনটলাৰেন্ট বুলি Lactose intolerant. Soy নাই milk খাব খাই দিওঁ হৈ যায় বাট বেছি খালে মানে বেছি গাখীৰ মানে হেভিলি মিল্ক প্ৰডাক্ট বিলাক খালে মানে মোৰ অলপ হেৰি হয় পেট বেয়া হয়। সয় মিল্ক খাই ল'বা
নাই মই Right. No, মই- Alternate the mood only আছে. white thing that I drink is Haz. Please, okay. My mind went somewhere else. No, but হ'ব আৰু তোমাৰ of course গম পাইছো তোমাৰ Yeah. mind ক'ত যায় anyway, I think আমাৰ wrap up কৰাৰ টাইমো হৈছে. নহয় নাই হবে ৰবা 9:40. few more things to discuss so so যেনেকৈ তুমি ক'লা ইউৰ যে তোমাৰ টাইম মে বি লছ হৈছে মানে তোমাৰ the only thing that you probably regret is after I তোমাৰ don't regret of it. course you don't regret but you are contemplating on that I wonder what would have happened if I had made up my mind earlier. yeah so I think time is never lost as long as you're learning time তেতিয়াই loss হয় when you are imposing a solitary confinement on yourself যে মই ৰুমৰ ভিতৰত থাকি I'll study and I'll work hard and I'll do this and I'll do that right so I don't think the room এটাৰ ভিতৰত বহি কেনে until unless you are working you have a plan you have something to do as long as you don't have anything to do and you're clueless and if you're spending your time inside your room or inside the confinement of your walls in your parents' shadow that's the only time when time is actually lost don't you believe so No, I think tetiao jodi if you're like preparing Yeah, with of a course, like I particular said. goal, Yeah, with so if you have a particular goal in plan, mind, that's fine. Yeah. But if you're like just clueless and Yes. like gymot go play to GT exercise kore no you need to No, have a plan there as well. so I believe that's the thing And for masters was like I had the best time of my life again. Like it was very chill out. We learned. We were like allowed to explore in ourselves like intellectually. The full freedom deep like professors kira bahut bhal asile. yeah So I don't regret that. আমাৰ কলেজত my intellectual exploration was with my friends and YouTube nothing That's when you discovered Nikki. yeah so anyway so yeah that's the thing and come এইটো পইণ্টৰ পৰা I want to enter into another point এতিয়া আজিকালি since the market for jobs are government jobs specifically government jobs আজিকালি কমি আহি আছে and it is increasing but at the same time the number of appearing students or number of unemployed youth আমাৰ নিচিনা ল'ৰাবিলাকৰ population is increasing much more than the number of jobs right so but at the same time তোমাৰ civil services আৰু higher authoritarian government jobs বিলাকৰ everyone is it's a glamorous position সবে ভাবে যে maybe I could be one day I could make my parents happy but at the same time I wanted to ask you if say like you to be গম পাইছিলা that this is what you want to do Yeah. right maybe not when you were young because that's completely false it's enokwa nohoy je kiswan lora chole ka moi class 2 te bhabisilo edu korim boli that doesn't happen I think it's a it's a process of self realization eventually when you study more things when you're exposed to new things titia tumi bhaba je yes this is who I am and this is who I want right but একে সময়ত আমাৰ নিজৰ বহুতগাল লগৰ ছোৱালী আছে মোৰ ভাইটি ভণ্টি আছে younger generations আছে যোনে মেবি এইটো পজিশ্যন চাই they might be thinking they might be clueless আৰু সেইকাৰণে তাহাঁতি ভাবি আছে যে মেবি মই এইটো এক্সাম দি হেৰি কৰিম নেকি I think that is wrong right don't you think it's important to really love to really love what you want to be right হয় নহয় বস্তুটো I think এনেকুৱা একো নহয় কি civil service to glamorous হয় because maybe old school মানুহ বিলাকে মানে এতিয়া I know there's like a certain power and whatever attached to it কিন্তু কথাটো হ'ল কি এনেকুৱা একো নাই কি খালি government jobs হয় there are other jobs private jobs there's entrepreneurship you can start your own thing as long as it fulfills you absolutely so that's what I believe and I want to tell all of my peers also সবকে ক'ব বিচাৰিছো যে মানে do what you want basically what makes you happy what makes you happy আৰু it makes you happy life to বহুত বেলেগ হৈ যায় it's like বহুত protocol থাকে বহুত like you have to be in a certain you have to present yourselves in a certain way throughout মানে আৰু কোনো privacy নাথাকে কাৰো কেতিয়াও এটা মানে goal আৰু privacy টো মা কসম বাট এইটো মানে সেইটো ভালকে ভাবি ল'ব লাগে yes and also you have to realize I mean কলে মানে বস্তুটো বেয়া হয় কিন্তু you have to realize যে তোমাৰ not everyone is as smart enough I mean everyone is smart but not exactly at the same things right I think everybody is smart we are all good at like different things yes exactly so the trick is to
ফাইণ্ড এণ্ড নিজৰ ভিতৰত বিচাৰি উলিয়াব লাগে যে এইটো কৰি মই ভাল পাওঁ এণ্ড দিছ ইজ ছামথিং আই কেন গেট ডান উইদিন 1 hour বাট দিছ ইজ ছামথিং আই টেক মোৰ টাইম টু ডু বাট একেটা সময়ত যদি মই মা দেউতাক হেপী কৰিব যাওঁ চবেই কৈ আছে এইটো এক্সাম দিলে ভাল হ'ব এভৰি ওৱান ইজ গোইং টু লাভ মি যদি মই এইটো এক্সাম দিওঁ দেট ইজ দি ৱৰ্ষ্ট ৰিজন ৱাই ইউ শ্বুড এপিয়াৰ ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ৰাইট হয়নে নহয় বস্তুটো I think মা দেউতাক হ্যাপি কৰাৰ কথাটো হ'ল কি your parents are going to be happy if you are happy so তেওঁলোকেও ভাবিব কি মোৰ বাচ্চাটো এইটো জব কৰিলে তাৰ লাইফটো ভাল হ'ব হেকানে but if you take a different route and you're still happy there then I think in the long term your parents eventually are will come down. So you're absolutely true but at the same time কিছুমান parents থাকে actually মানে যে জনে they pressure their children too much like I said no when I was in school my teachers thought I was smart in studies but I was not I knew that I was not smart in studies I was smart at other things but at the same time there was always this peer pressure of my parents and my teachers jone mane bhabisil je lorate porhile mane you paribo ekhini dukhon kam pare enukwa jodi to jur ekhini to dio ekhini to paribo hoy na so I think so I think that's the reason the only reason why you should get into civil services is because you love it and you want to do it not because you want to make your parents happy not because you want to make your friends happy not because you want to be glamorous not because you want to be respected right so tell me about your experiences in being an ACS officer so far kenokwa experience hoise other than the love and respect that you get from everyone love and respect I don't know about that I mean sure kintu bole so it was kind of a shock results ulale so I was just chilling for like November to like result December to chill kori so January pora amar training start hoise আৰু আমাৰ এক মাহ মান ট্ৰেইনিং হৈছে ঘৰত আহিবলৈ নিদিয়ে হা তাত থাকিব লাগে ষ্টাফ তোমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ ধেৰ ফটোজ দেখিছিলো কেনেকুৱা আছিলে what was the experience I think দেৰ গাঁৱত হৈছিলে নে ক'ৰবাত it was crazy কাৰণ মই ঘৰত পঢ়ি পেলাই মানে ঘৰত পঢ়ি আছিলো ন so মানে ট্ৰেইনিঙত মানে crazy মানে in a good way as in like I learned মানে বহুত ষ্টেমিনা আহি গ'ল তাৰপিছত আমি 5টা বজাত উঠো 5টা বজাত উঠি পেলাই পিটি কৰিব যাওঁ পিটি কৰি ইটছ ভেৰি টায়াৰিং বিকজ আমাক মানে আমাৰ পুলিচ এটাচমেণ্ট আছিলে সেইটো কাৰণে আমাক কিবা 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 ডিফাৰেণ্ট পুশ আপছ কৰাই আছিলে চ' দেট আমাৰ আৰ্ম ষ্ট্ৰং হয় নহ'লে গান ৰিভলভাৰ শ্বুট কৰিব লাগে চ' উই হেড এ কমাণ্ডাৰ হু টট আছ এণ্ড পিপল হেটেড হিম ইন দ্য বিগিনিং বাট টুৱাৰ্ডছ দি এণ্ড ৱেন হি ছেড গুড বাই ইমান ভাল পাই গৈছে এণ্ড ছাৰ উই হেভ ৱান এ পিকচাৰ উইথ ইউ লাইক দ্য এনেকুৱা that there is your tribal father figure right? tribal like people love him pisot আৰু তাক দেখিলে লাষ্টত পুলিচ একাডেমি গৈ পেলাই কি আমাৰে মানুহ এনেকুৱাই লাগে so after that physically draining stuff আমাৰ 9টাৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় 9টাৰ পৰা গধূলি 6টা formally but 6:30 to 7 হৈ যায় and তাৰ পিছত মই জিমত যাওঁ তাৰপিছত আহি পেলাই ডিনাৰ কৰি পেলাই শুই থাকোঁ লিটাৰেলি আৰু বাট লাইক আই উড শ্লিপ ফৰ লাইক 5 hours তাতছে বেছি শুবলৈ টাইম নাপাওঁ বাট ইমান গুড কোৱালিটি হয় ন শ্লিপটো ইমান ভাল টোপনি হয় নাই উঠি পেলাই আকৌ ফ্ৰেছ হৈ যাওঁ আৰু মইতো পিটি কৰি পেলাই মই ফুটবলো শিকি আছিলোঁ কিবা কিবি নাজানো খেলিব I've been following that regimen from quite some time now even when I was in college so here physical exercise early in the morning 5টা বজাত karate শিকিছিলোঁ কলেজত I was not that good but এতিয়া মই cycling কৰোঁ পাহাৰৰ ওপৰত every morning 5 AM then অফিচত যাওঁ কাম কৰোঁ ৰাতি আহোঁ ভাত বনাওঁ শুই যাওঁ 5-6 hours মোৰ I sleep only 5-6 hours but the best sleep ever I agree with you on that it's the best sleep ever দিনটো যদি মই বহি থাকোঁ আৰু ৰাতি শুওঁ ন টোপনি চৰি নধৰে সেইটো আৰু মজা বে ভাল লাগিলে কথা পাতি আৰু অ'কে এটা কথা মই I was wondering হা তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কিমান ফলোৱাৰ্ছ আছে official account at 2000 plus okay and the fashion blog yeah. 18,000 plus so you're interested in fashion yeah so I'm interested in like in a lot of things I'm not just like of course so তোমার ফ্যাশনত ইন্টারেস্ট আছে who is your favorite fashion designer নাই but like কিছুমান মানুহৰ like fashion choices বহুত ভাল লাগে like Kate Middleton okay Elizabeth Taylor Maharani Gayatri Devi India মই চিনি নাপাওঁ তাইক আরে কি কোৱা তুমি Maharani Gayatri Devi চিনি নাপাওঁ Google her is she hot Google her right she hot bull she's dead huh she's dead but was she hot yeah you can okay, say so fine. yeah I'll check her out beautiful and graceful Google her today okay as a Google করেন yeah interesting so it's
Fashionot interest ase, I understand. Looking at you, nice pants. Nice pants. Yeah. Thanks. Yeah. So also makeup products ki logoa tumi. What is So the reason he has of a your current favorite makeup guru, by the way. So Paragor current makeup was guru your was favorite makeup James guru? Charles. James Charles. Oh, Yes, I like James Charles. He মোৰ ভাল adores লাগে। James Charles. Yeah, I like that guy because he's very smart আৰু ইমান কম বয়সতে বহুত smart হৈছে সি। কিছুমান মানুহে ক'ব মেকআপ কৰে but he's really smart if you see the He is, content. He yeah, knows yeah. what sells and he is মানে he's a good boy. He's a good boy. He's a Yes. sweet beautiful ধুনীয়া good boy. Better than many girls. Yeah. Right. So yeah, what do you use normally? Makeup. Normally to office or janta I just wear like lipstick. Okay. Time na thake. But ene ko bad gole I use like BB cream. BB cream to কি হয় যা? BB cream. Barsha, Please explain. No, please explain. It's Are BB cream is like a cream juntu mane okkoman tint thake. And it's so like good for Okay, foundation okay, jana okay, tumi? okay, okay. Foundation jana na na jana? Yeah, অলপমান জানো। ফাউণ্ডেশ্যন যিটো তোমাৰ মেকআপৰ যিটো হেভি বেছটো বনাই ন চ' তাৰ বাহিৰে তোমাৰ নৰ্মেল মইশ্চাৰাইজাৰো লগোৱা তোমালোকে যেন তুমি যেনেকৈ মইশ্চাৰ ল'ৰাবিলাকে চ' ইফ ইউ ডোণ্ট ৱান্ট টু পুট ফাউণ্ডেশ্যন but if you just don't want to অকল পুট মইশ্চাৰাইজাৰ চ' দুটাৰ মিক্স কৰি কেনে যিটো বস্তু ওলায় ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মইশ্চাৰাইজাৰ মিলাই সেইটো হ'ল BB ক্ৰীম কিন্তু Okay. full coverage So- নহয় just even out কৰে skin to. Okay. আৰু it helps your skin also, it's a good for your skin. All right. ছান প্ৰটেকশ্যনে থাকে Sun protection, So, SPF থাকে। SPF থাকে মই sunscreen নলগোৱাকে ক'তো নাযাওঁ। হয় নেকি? oh yeah how and why is your skin so No, glowing no. what's Is it genetic? Yeah, my mom has really yeah good she skin. is very Oh, beautiful wow. I've She's seen very your youthful mom skin. মানে মাক এতিয়াও মানে বিয়াৰ proposal আহে। She looks that young. and you know what I have to যিমান check মই out কৈছো your ন mom. টিউচনৰ সময়ত মাৰ কথাটো পাতিছিলে and on মোৰ মাৰ top of কথা that পাতিছিলে। yes no not ল'ৰাবিলাকে but যেতিয়া আমি নতুন টিউচন কৰিছিলোঁ we didn't know ন তোমাৰ মায়ে তোমাক পিক আপ কৰিব আহিছিলে and we used to think that তাইৰ মাক তাৰ বায়েক হয় বুলি এতিয়াও ভাবে। looks like a younger এতিয়াও sister Really? মাক বুলি কোনেও নক'ব মানে I haven't seen her now but back then তো মানে সঁচাকে Yeah. ক'ব যে বায়েক হয় বুলি I get this এনেকুৱা। thing all the time. So- I look younger than my age. yeah Yeah, you do. Yeah, I'm 28 years old. Huh? Actually, I'm I 28 thought years you old. feel like 25, 26. No, I'm 28. I was born Oh in my 91. God. Yeah. So- So, oh my yeah, God. this runs in my family too, actually. You know, we look younger than our নিজৰ বয়সতকে কম লাগে। I don't think I look younger. I don't. I'm like tall and stuff. Yeah. I'm like tall. No, you look like a lady. You look like a lady. Beautiful and charming lady. So, skin products সেইটো লগোৱা মানে ন little bit of BB cream. Okay. Nice. So just to sum up মোৰ এটা কথা I always wanted to ask someone like you. এতিয়া ধৰি লোৱা আজিকালি younger girls that are coming up সৰু আমাৰ ভণ্টিসকল যি ডাঙৰ হৈ আহি আছে. So the thing is এতিয়া so a girl can either be if she thinks that there are two options that she wants to do. তাই ফ্যাশন খুব ভাল পায় আৰু তাই administrative services খুব ভাল পায়. So my question basically is, why should she go for administrative services if she can put up 10 pictures a week in her Instagram and get 50,000 followers and earn a living? Is she better not studying in any way? No, hetu again, that's a personal choice. Itu tu Yeah. bhaibo lego what would fulfill you more. Yeah, no, I understand, but you see the proposition here, right? So Yeah. but because এতিয়া তোমাৰ একেটা সময়ত আমি আমাৰ ছোৱালীবিলাকক কৈ আছো যে you have তোমালোকে ভালকে পঢ়া তোমালোকে হেৰি কৰা you have to be but they are better not doing it anyway যদি তাহাঁতি ঘৰত বহি কেনে if they pick up Instagram. I'm not saying anything is wrong with that. That's completely fine. It's basically like a business that you're doing, right? So you see the dilemma that our younger generation is going to face if they can earn money sitting down at home putting up beautiful pictures on Instagram or YouTube and earning a money rather than developing their own brain and going the hard way to earn a living that even might not be as high as
they would be earning doing the Instagram and YouTube thing. So it's what do you think? I think everyone should develop their brains, but at the same time, what could be the solution for this? Do you have? I think আজিকালি সময় বদলি আহিছে আৰু আগতে যোনবিলাক আমি প্ৰফেশন চাইছিলো ন আগতে 20 years ago খালি গভৰ্ণমেণ্ট জব চাইছিলে স্টোৰি ইকনমিটো লিবাৰেলাইজ কৰিলে so private jobs now it's like all online so it's fine if somebody wants to do that আমাৰ employment generation হলেনো কিনো বেয়া ন if somebody who's educated and unemployed তাহাঁতৰ যদি মানে হৈ আছে employment তাহলে একো বেয়াটো একো নহয় but so that is fine it's like their choice do your own thing be happy but for me I have different priorities and everybody has their own set of priorities aru tumi jodi jana tomak ki lage life on you're never really in a dilemma everything is clear cut true no etia tumi koat moi mane bostu realize korisu yes revelation yes tumar mane heri hole mane so it's fine it's better to have an employed professional whatever he's doing rather than having someone who is struggling and not working right so yeah guys that's your solution you could actually do it tomar question I think what is like hey kotha to is accept me what এইটো তাই যেনেকৈ ক'লে what makes you happy do it but যদি সেই ছোৱালীজনীয়ে ভাবে if she thinks about the society কি if the society will accept me or not jodi moi fashion or itu jao instead of going to the civil hetu no jodi she is more concerned about ki moi acceptance pamne na pam but then again ako hetu topic ore question to ghuri poki ahe no ami as society hetu acceptance dibo laibe je if somebody is choosing civil service we would accept that girl if somebody is choosing to be an Instagram model we will accept that girl so hetu amne it's a two-way thing আৰু দুই পিনে ঘূৰি পকি কথাটো আহে আৰু সোসাইটি সো তেনেকুৱা আৰু ট্ৰু সেইটোৱে আৰু তো বহুত ভাল লাগিল কথা পাতি তোমাৰ লগত আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিল থ্যাঙ্কস ফৰ দিস অপৰচুনিটি এটা কোৱাৰন আছিল ফাৰ্স্ট টাইম but এটা last closing statement was I still cannot stop looking at your eyes because one তোমাৰ এটা চকুৰ I mean it's absolutely beautiful but eta sokur tomar its tint is a little bit different from the other one asile X-Men ot asile X-Men er promotion hoy jabo Dark Phoenix ahi ase 5th June releasing by the way it's not sponsored so she had to say that so monogoru yes so we'll wrap thank you guys see you in the next episode bye bye